எல்லாருக்கும் இனிய தைத்திருநாள் வாழ்த்துக்கள். ஸோ இன்னைக்கு எல்லாருமே கரும்பு சக்கரை பொங்கல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபேமிலியோட பொங்கலை செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கவர். இவரை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ நான் கொடுத்துட்றேன். இப்போ மல்டி டேலண்ட் அப்படின்றது ரொம்ப நார்மலான ஒரு விஷயம் ஆயிடுச்சு. பட் மல்டி டாஸ்கிங் அப்படின்றது ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாதுங்க. ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம். இவரும் அந்த மாதிரி தான் மல்டி டாஸ்கிங் உடைய ஒரு பர்சன். இவர் ஒரு ஆக்டர், ப்ரொடியூசர், டேரக்டர், இந்த மாதிரி பல ஃபேஸஸ் இவருக்கு இருக்குது. எஸ், த கியூட் அண்ட் ஹேண்ட்ஸம் ஆக்டர் ரக்ஷித் ஷெட்டியை தான் இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்க போகிறோம். நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போய் ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு பொங்கல் விஷ் பண்ணிடலாம் வாங்க. வணக்கம் சார். ஓகே, நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் அவனே ஸ்ரீமன் நாராயணன் படம் மூலியமா நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே ஃபர்ஸ்ட்டாக வந்திருக்கீங்க. அண்ட் நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயம் பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் சாங்ஸ் எல்லாமே பார்த்தா எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அண்ட் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாகவும் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட்டு நீங்கள் தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் இல்லை, ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே ஒரு ஆக்டராக டேரக்டராக எப்படி வந்தீங்க? இது உங்களை ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ண விஷயம்? I always wanted to be an actor. Yes. So when I came to Bangalore, to join film industry, obviously I didn't know anybody in the film industry, nor did I have any godfather. So I was doubtful if anybody would call me and give me a break. And I used to go, submit my photos, do everything. But I was still concerned if, why would anybody give me a break unless I show my talent somewhere. So I started doing short films so that, I thought I'll act in short films. Someday, if I can make a good short film and if I act well in it, then probably some director will, watch me and he'll give me a break or something like that. And then which is why I started making short films. As I made short films, I was not getting a very good characters. So and I started acting in theaters and short films and all. And during those days, the characters which I was playing was not great, where I could perform really well and show it to someone. I couldn't make it a profile. So then I thought I'll write a character for myself, the way I want it, so that I get to perform as a character. Yes. So that's when I started writing short films. And so once I wrote it, after a while, then I gave it to one of my friends to direct it, picturize the whole thing. I was not very confident about it, so then I thought, okay, I'll direct it as well. So I started writing and directing because I wanted to be an actor. But yes, as I did more and more short films, I started enjoying writing and direction both. Avane Srimannarayana, I had just written one or two scenes, that's all. But not the whole film. And நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்ல நீங்க ரைட்டராகவும் இருந்திருக்கீங்க, டைரக்டராகவும் இருந்திருக்கீங்க, நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. பட் நீங்க பண்ண ஷார்ட் ஃபிலிம்லே உங்களுக்கு பெஸ்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? I did many short films then. I started with my one short film called Masana Hadi, which after shooting I saw the whole footage. I edited it completely. I got the complete short film ready. And it was so bad that I, deleted it right then. I didn't want to show it to anybody else. So, but I learnt from my mistakes. So after that, I went through my previous short film, what and all mistakes I had done. I marked it, and then I thought the next short film I'll get better. And then I did another short film called Let's Kill Gandhi, which actually, when we cut the trailer, which got a lot of attention from people from the industry and all, and people from the industry started calling me and asking me if, I want to direct more things like that. And then after that, I did another short film called Confession of a Dustbin. I think that is my best short film, because after that short film, it gave me immense confidence that I can direct a feature length film as well. அவனே ஸ்ரீமன் நாராயணா படத்தில் வந்து எல்லாமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸும் நல்லா வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த படம் வந்து நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க, இந்த கதையும் நீங்கள் தான் எழுதியிருக்கீங்க. ஸோ எதில் இன்ஸ்பயர் ஆகி இந்த கதையை வந்து நீங்கள் எழுதுனீங்க? அவனே ஸ்ரீமன் நாராயணா, again, the whole idea started from during my short film days. And I was, working with Ajanish Loknath, my music director, the same music director who has given music to this film. And there we were doing music for one of the short films, and he had, got one musical piece ready for one of the feature length film he was working on. That musical piece was rejected by that film, so he made me hear that piece once. And in that song, he had used a lot of dialogues from very old Kannada films. And among those dialogues was a series of dialogues from the film called Bhakta Prahalada, where, in that series, Hiranyakashipu asked, who is he? And the Bhakta Prahalada says, Avane Srimannarayana. And that's where, when I heard it, that's where the whole idea of the
title and the whole scene, my introduction scene in the film, introduction scene of Narayana in the film, that came into picture. After that, I didn't think too much about the film, but I knew that someday I'll make this film, and this will be the introduction of the lead character. But after Kirik Party, when we decided that okay, fine, let's work on Avane Srimannarayana, that's when we started working more on it. We built the plot, and we stitched the whole story structure. இந்த கதையை வந்து நீங்கள் எழுதி முடிக்கிறதுக்கு 18 மாதம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஒரு ஆர்டிக்கலில் கேள்விப்பட்டோம், உங்களுக்கும் உங்கள் டீமுக்கும். ஸோ அவ்வளோ இன்புட் போட்டு இந்த கதையை நீங்கள் எழுதிருக்கீங்க. அப்படி என்ன ஸ்பெஷலாக இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? Yes, actually, we worked for 1 year to write the whole script, and then we started shooting. And during the shoot also, we constantly worked on the story again and again. I think even after the shooting started, for the next 6 months we were still working. Whenever we were free, we were trying to make the script better. So yeah, ultimately we have worked for 1.5 years for the story. ஸோ இந்த படத்தில் நடித்த உங்களோட கோ-ஸ்டார் ஹீரோயின் அவங்கள பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். பிகாஸ் இந்த படத்தில் நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து ஆண் நடிகர்களாக தான் இருக்காங்க. எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே கேர்ள் ஆக்டராக நாங்கள் அவங்கள தான் பார்த்தோம். அது ரொம்ப க்யூட்டாகவும் இருக்காங்க. அவங்களோட அந்த ஷூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபன் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். So this is the first time I'm working with her, and she's very very dedicated kind of a person. She has big dreams, and she's done Telugu films, she has done a few Kannada films, and in every film she had played a very western, very bubbly kind of a role. But for the first time she's playing that completely that Indian outlook wala role. And she's done a fabulous job. As a person, I think I was always working in the set. Normally when I go to set, I don't do anything personal. I think being Narayana itself was a quirky thing, because on the sets also I was acting like Narayana, and making fun of Shanvi was the only girl in the set. The whole set had only boys, and only one, our heroine was the only girl. We wanted our reasons to pamper her. We all were pampering her for many reasons. So me, as just being a Narayana, was enough to pamper her. அண்ட் இந்த படத்துக்காக வந்து நீங்கள் கன்னடாவில் பண்ண படங்கள்லேயே அவனே ஸ்ரீமன் நாராயணா படத்துக்கு மட்டும் தான் 300 days கால் ஷீட் கொடுத்து பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அவ்வளோ ஸ்பெஷலாக கொடுத்து இந்த படம் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு என்ன ஸ்பெஷலாக தோணுச்சு இந்த படத்தில்? Yeah, so we have shot for almost 200 days and 380 call sheets. And yeah, that's kind of record in Kannada industry. Yeah. I was shooting for Avane Srimannarayana, and actually Karthik and his teammate Pawan, they called me and asked me if I could join them. The thing is, I had to take a break of 1 month, and our sets were ready. Almost 20 to 30 artists and all the technicians were actually set for one schedule, and we were supposed to shoot them. So I had to postpone this and go to Petta shoot. So which is why I thought it's not right to make so many people wait just because I want to act in Rajni sir's film. Then I spoke to Karthik, and I knew Karthik will give me a good offer, probably next film when he writes a good character. So because I had this shoot, and I didn't want to postpone this shoot because it was getting prolonged, I had to give away the offer. அண்ட் இந்த படத்தோட டைரக்டர் சச்சின், அவரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். பிகாஸ் இந்த படத்தை நீங்கள் தான் எழுதியிருக்கீங்க. உங்களுக்கு அதை ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே இந்த கதை வந்து எக்ஸிக்யூட்டாக வந்திருக்கா? உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபையாக இருந்துச்சா? So Sachin and me, we have been working for almost 6-7 years. My first feature length hit film. So he was a part of that film. He joined the film industry for that film. During that film, he is a VFX artist and colorist, everything in that film. And later on, when I directed a film called Ulidoru Kannante, also he for that film as well, he edited it. He was the editor, and he was a colorist for that film as well. And next Kirik Party too. So we had this a long time, working relationship, and he was a part of the writing process of Avane Srimannarayana for 1 year. So he knew the film in and out, and the whole team thought he's the best guy to direct this film, because he's a VFX artist as well. He led a team of 40 people to make VFX for this. And since this film had a lot of VFX in the VFX thing in the film, we needed a director who understands VFX really well.
So Sachin has done a wonderful job. அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து நான் ஒரு ஆடியன்ஸாக எனக்கு ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் ஆன விஷயம் இந்த ஆர்ட் டைரக்ஷன் தான். அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த படத்தில் அமைஞ்சிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கேற்ற மாதிரியே சினிமாட்டோகிராஃபியும் ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வந்திருக்கு. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். So Ullas Haidur, he's not a debutant, but he's a very newcomer. But he's very talented, and I mean, we have put almost 19 sets for the film, and 80% of the film is shot inside the sets, and every set is designed and erected by Ullas. We did a 3D modeling, and later we went on shoot. So if you watch the film, you'll know what kind of work he has done. அண்ட் இந்த படத்தை ஒரு ஆடியன்ஸாக எனக்கு ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் ஆன விஷயம் வந்து இந்த ஆர்ட் டைரக்ஷன். அவ்வளோ அழகாக வந்து ஒரு விஷயமும் அழகாக காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கேற்ற மாதிரி சினிமாட்டோகிராஃபியும் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அமைஞ்சிருக்கும் இந்த படத்தில். ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். Again, it's the same team. Karam Chawla also has been working with me since my first direction, Udidaru Kadande. He had done the cinematography for that film as well. And later for Kirikpati also we worked together. You know, whenever I write a script, I can't imagine a film without Ajnish as a music director and Karam as a cinematographer, because I know both of them, lift my film to the next level. So while writing the scenes also, I knew how Karam Chawla will light this up, light the whole scene, because we have that rapport between us, and he also knows exactly what I want. So yes. அவனே ஸ்ரீமன் நாராயணால நாராயணான்ற கேரக்டர் எடுத்து நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க. இந்த கேரக்டரோட மேனரிசம், பிஹேவியர் இது எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ஹாலிவுட்டில் இம்பேக்டான ஒரு கேரக்டர் மாதிரியே தெரியுது. ஸோ இதில் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உங்களோட கருத்து என்ன? I had a lot of references for this character, because I always thought this character, when we wrote this character, it came across like, a mixture of Jack Sparrow and Sherlock Holmes. Like, he's intelligent as Sherlock Holmes, and as witty, as quirky as Jack Sparrow. So for me it was combination of both of them always. Also a lot of many old Hindi films, also a few characters whom I had seen, the way they talk and all. So that also probably had influenced me, because I've grown up watching films. So yes, yeah. And while playing the character also, first 3-4 days, although it was there completely in my mind, first 3-4 days I struggled to get into the skin of the character, but once I got into the skin of the character, it was quite easy to pull it off then later. Thank you so much sir. உங்களோட இந்த பிஸியான ஷெட்யூல் தான் எங்கள் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு. இந்த அவனே ஸ்ரீமன் நாராயணா படம் வந்து தேட்டரில் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் கொடுத்து 100 நாளுக்கு மேலே ஓடணும் அப்படின்னு சொல்லி நானும் விஷ் பண்ணிக்கிறேன். Thank you to all this happy Pongal. நீங்களும் வந்து ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன். ஒன்ஸ் அகைன் உங்கள் எல்லாருக்கும் இனிய பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துக்கள். எல்லாரும் நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள். திரும்ப இதே மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியில் இன்னொரு செலிபிரிட்டியோட உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன். நன்றி, வணக்கம்.